Happy morning, students. Welcome to Blue Stars High Secondary School online classes. So, last class we have discussed about metallurgy of copper. So, what are the ores of copper? Copper pyrites, copperite or ruby copper, and copper plants. So, these are the ores of copper. The ore of copper is copper pyrite. So, how to extract the copper from the copper pyrites that are involved in the many of the steps. The first one is concentration of ore, roasting, smelting, desmeration, and refining. So, these are the steps for extraction of copper from copper pyrites. So, what are the physical properties of copper? This is the copper is reddish brown metal and high luster. Melting point is high and the density is high. Next, chemical properties of copper. So, action of air and moisture, action of heat, action of acids, etc. We have discussed. So, what are the uses of copper? Utensils, making utensils and used in electroplating and making for what is this coins and jewels, etc. These are the uses of copper. So in this class we will discuss about metallurgy of iron. So this is the second abundant metal. The first one is aluminum abundant in earth. The second one is iron. Iron is the most abundant metal in the earth. So it occurs in nature as oxides, sulfides, and carbonates. So, what are the ores of iron? Hematite, magnetite, iron pyrite. So, hematite formula is Fe2O3 and the magnetic formula is Fe3O4. Iron pyrite formula is FeS2. So, these are the ores of iron. So, the ore of iron is hematite. So, this is the chief ore of iron. Hematite is the chief ore of iron. So, how to extract the iron from hematite ore? So, some of the steps involved in this process. நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் என்னது இரும்பு அதிக அளவுல இந்த இடத்துல கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அலுமினியத்துக்கு அப்புறம் அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய மெட்டல் நம்ம பார்த்தா அயன் தான் நமக்கு அதிகமா கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த அயன் வந்து எப்படி வந்து ஹேமடைட் ஓர்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ there are steps involved, that is concentration by gravity, separation, roasting and calcination, smelting, that is blast furnace. These are the three steps, the lower region and the middle region and the upper region. The first method is concentration by gravity separation method. So, in this method, we put into a ore, powdered ore. So, iron powder ore is washed with a stream of water. So, in this process, the lighter particles or impurities, are washed out in this stream of water. So, what is this? The heavier ore particles settled down. Okay. So, stream of water ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் powdered ore வாஷ் பண்ண போறோம் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகணும் அந்த powdered oreல இருக்கிற lighter particles அதாவது வாஷ் பண்ண இப்போ ஏர்ல காத்துல காட்டக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் லைட்டர் ரொம்ப லைட்டா இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே பறந்து போயிடும் அதே மாதிரிதான் இதுலயும் வாஷ் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும்னா லைட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகுது ஓகேவா
So heavier particles மட்டும் என்ன ஆகும்? Heavier particles or ஓர்லாம் என்ன ஆகும்? கீழே settle ஆயிடும். So this is the concentration by gravity separation. So washed with a washed with a stream of water and then light up particles washed away and heavier or particles settle down. So this is the concentration by gravity separation. So the next one is roasting and calcination. So roasting and calcination method, the concentrated ore is heated in a limited supply of air in a reverberatory furnace. So in this method, we have to taken into reverberatory furnace. We have taken into reverberatory furnace and put into a concentrator ore in the reverberatory furnace and strongly heated. So small amount of air is inserted or supplied. So in this process, as a result, we can get the moisture is out and the sulfur, arsenic and phosphorus impurities are oxidized off. Okay. So நம்ம ஒரு furnace எடுத்துக்கோ, reverberatory furnace. அதுல என்ன பண்ண போறோம்? Concentrated ore heat பண்ண போறோம். Small amount of air அதை சப்ளை பண்ணுவோம். ஓகேவா? இந்த furnaceல small amount of air வந்து சப்ளை பண்ணுவோம் ஹீட் பண்ணும்போது. அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஓர்ல இருக்கிற என்னது மாய்ஸ்சர் ஈரப்பதம் சொல்லுவோம்ல, அது எல்லாமே என்ன ஆகிடும்? வெளியே போயிடும். ஓகேவா? வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அதுல இருக்கிற அந்த ஓர்ல இருக்கிற சல்ஃபர், ஆர்சனிக், பாஸ்பரஸ் அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே ஆக்சிடைஸ் ஆகும். அது ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? So this is the roasting and calcination. The next one is smelting. So this is divided into three processes, that is the lower region compression zone and the middle region fusion zone and the upper region reduction zone. So the blast furnace contains what is this? The roaster ore, coke and limestone at the 8:4:1 ratio. So this mixture is put into a proper arrangement at the top of the blast furnace. So 8 part of roaster ore, 4 part of coke and 1 part of limestone. So this mixture is contained into a blast furnace and this mixture is inserted through the what is this bell and hopper arrangement at the top of the blast furnace. So how to get a iron
in the blast furnace, that is a smelting process. So these are the three compartments, that is the lower region, middle region, and the upper region. So the lower region, first one is the lower region. In this region, the temperature is 1500 degrees Celsius. The hot air mixed with the coke. Coke burns with the oxygen to form carbon dioxide. ஸோ என்னன்னா இந்த லோவர் ரீஜியன்ல என்ன ஆகும், இதோடைய டெம்பரேச்சர் 1500 டிகிரி செல்சியஸ். இது என்னன்னா இதுல இங்க பாருங்க, this is the iron outlet. inside தான் என்ன ஆகும், அயன் வந்து inside தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இது ஸ்லாக் அவுட்லெட். impurities அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இந்த சைடு வரும். இதுல என்னன்னா this is the pipe for hot air blast. ஓகேவா? இது வழியா தான் என்னது, ஏர் வந்து செலுத்தப்படுது. இது வந்து ஹாட் கேஸஸ். ஹாட் கேஸ் வந்து இந்த வெளியாது. இது வந்து என்னது, பெல் அண்ட் ஹாப்பர். So this is the arrangement for the blast furnace. So in this lower region, 1500 degrees Celsius, the coke mixed with the hot air and burns with the oxygen to form carbon dioxide. ஸோ இந்த கோக் என்னன்னா ஹாட் ஏரோட மிக்ஸ் ஆகிடு ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து, ஏன்னா ஏர்ல வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும். ஸோ ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடா சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இதுதான் இந்த லோவர் ரீஜியன்ல ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ carbon plus oxide gives 1500 degrees Celsius, gives what is this, carbon dioxide plus heat. So in this process is exothermic reactions because the heat is liberated. So this process is exothermic reactions because the heat is liberated. So the next one is the middle region, that is fusion zone. So in this region temperature is 1000 degrees Celsius. So in this region the carbon dioxide is reduced to CO. So in this region CO2 plus 3000 degrees Celsius to reduce what is this, to CO. So this is the absorption of heat. This is the plus heat, this is negative heat, because in this process the heat is absorbed. So this is the absorption of heat, endothermic reaction. This process is called as endothermic reaction because the heat is absorbed. So in this region, that is the middle region, limestone decomposes to calcium oxide and CO2. The reaction is, what is this? CaCO3, 1000 degrees Celsius. This is 1000 degrees Celsius. Gives CO2 minus heat. This is the absorption of heat. So the limestone decomposes at 1000 degrees Celsius to give CO2 and absorption of heat. So these two reactions called as endothermic reactions because these two process is absorbed heat. So the calcium oxide combines with silica to form calcium silicate slag, that is CaO plus CiO2 gives CaSiO3. This is the silicate slag. So silica combines with
calcium oxide. So this is the silica combines with calcium oxide to form a what is this? Calcium silicate slag. So the next one is the lower region. The process is called exothermic reaction because the heat is liberated. The middle region endothermic process because the heat is absorbed. The next one is the upper region. So reduction zone. So in this region the temperature is 400 degrees Celsius. So in this region carbon monoxide reduces ferric oxide to form a fairly fused sponge ion. That is Fe2O3 plus 3CO at 400 degrees Celsius to Fe plus 3CO2 liberated. So இந்த ப்ராசஸ்ல நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அயன் வந்து கிடைக்குது. அது 400 டிகிரி செல்சியஸ்ல. ஓகேவா? So the slag is collected from the what is this? The blast furnace down. So that is the molten iron is collected at the bottom of the furnace after emitting slag. So எல்லா slag remove ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Molten iron கிடைக்குது. So this iron is called as big iron because this big iron is remelted and used in different molds. So this iron is called cast irons. வார்ப் இரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இதுல இருந்து கிடைக்கிற இரும்பு எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம்? ரீமெல்ட் பண்ணி வேற வேற மோல்ட்ல யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? வேற வேற இதுக்கு யூஸ் பண்றோம். எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்ல இரும்பு எல்லாமே. ஸோ அதனால இது வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? பிக் அயன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ்ல யூஸ் பண்றதுனால இது வந்து என்ன சொல்றோம்? காஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் தி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் hematite ore from iron. So there are three processes, that is concentration by gravity separation, roasting and calcination, and smelting. The smelting process is divided into three regions, that is lower region, middle region, and the upper region. Finally, we get the water, molten iron. Okay. So next one we have learn about physical properties of iron. So it is a lustrous metal, grayish white in color. So all of you know that it is the lustrous means that இதுக்கு ஒரு பளபளப்பு தன்மை இருக்கும். ஓகேவா? இது எந்த கலர்ல இருக்கும்? அப்படின்னா grayish white in color, that is சாம்பல் வெள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கலர்ல இருக்கும். என்னது? அயன். ஓகே. The next property is it has high density, malleability and ductility. So the iron is converted into what is this? Malleability. Also we are know that what is the meaning of malleability, density and ductility. So malleability na என்னது? தட்டையாக்கலாம். அயன் வந்து கேஸ்லாம் போடுறதுக்கு தட்டையாக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோம்ல. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அயன் கிட்ட இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம டென்சிட்டி. இப்ப நம்ம கம்பியாக்க போறோம்னா அது என்ன பண்ண போறோம்? அது இழுப்போம் இல்ல, இழுக்கிற தன்மை. அதாவது நமக்கு தெரியாது, அது செய்யற இடத்துல எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா? அப்போ ஒரு இழுவிசை, that is density. Next one is ductility. Ductility means that கம்பி. ஓகேவா? கம்பியா கூட மாத்தலாம்ல. ஸோ அதுதான் ductility. So this properties contains ions and it can be magnetized. So magnetized means that magnet. இது
இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி கூட சேர்த்து பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம், மேக்னெட்டா சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ it has a lustrous method. They use white in color and high density, malleability and ductility, and it can be magnetized. So what are the chemical properties of iron? So the first one is reaction with air or oxygens. So only on heating in air, iron forms magnetic oxide. So the iron is heating in air, heating in air to form the magnetic oxide. So this is the formula. 3Fe plus 2O2 gives Fe3O4. So the next one is a reaction with moist air. So the iron is a reaction with the moist air to form the layer of brown hydroferric oxide on the surface. So this compound, that is what is this brown hydroferric oxide, is known as rust, and this process of formation of rust is known as rusting. So the iron is react with moist air to form a layer of brown hydrated ferric oxide on its surface. So this compound is known as rust, and the formation of rust is called rusting. So rust means துரு, rusting means துருப்பிடித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நார்மலா என்னன்னா மாய்ஸ்சர், ஈரப்பதம் உள்ள காற்று, ஓகேவா. ஸோ அது கூட அயன் மிக்ஸா கூட நமக்கு என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி அது மேல துரு பிடிக்குது. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அது ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும். அதை நம்ம ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு, நம்ம எல்லாமே துருன்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னா ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு, ஓகேவா. இதுதான் நார்மலா இருக்கக்குள்ள எதுவும் ஆகாது, அதுவே மாய்ஸ்ட் ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா. அதனாலதான் இந்த பனிக்காலம், மழைக்காலம் அந்த மாதிரிலாம் வரக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா துரு பிடிக்கும். இரும்பு எல்லாமே என்ன பண்ணும், துரு பிடிக்கும், ஓகேவா. அதனால ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபெரிக் ஆக்சைடு. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ரஸ்டிங். Next chemical property is a reaction with steam. When a red hot iron passed through a steam, so magnetic oxide is formed. That is 3Fe plus 4H2O. That is 4H2O means that steam. Okay, 2 gives Fe3O4 plus 4H2 liberated. Okay, so when red hot iron passed through a steam, then it is formed magnetic oxide. So next property is reaction with chlorine. So iron combines with chlorine to form ferric chloride. That is 2Fe plus 3Cl2. It gives 2FeCl3. So
This the gives to put a arrow mark in that place. Okay. So the iron is combines with the what is this chlorine to form a ferric chloride. So this is the ferric chloride. 2FeCl3, this is the ferric chloride. The next one is a reaction with acid. So with dilute HCl and dilute H2SO4, it liberates H2 gas. So the iron is combines with the HCl oxide to liberate hydrogen gas. So Fe, this is iron plus 2HCl. This is the hydrochloric acid to give what is this? FeCl2 plus H2 liberation. Okay. So next H2SO4. So the iron is combined with H2SO4 to give FeSO4 plus H2 liberates. That is hydrogen is liberated. So the iron is combined with dilute HNO3 in a cold condition. So it gives the ferrous nitrate and ammonium nitrate. ஸோ இந்த அயன் வந்து என்னன்னா கோல்டு கண்டிஷன்ல இருக்க டைல்யூட் HNO3 கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபெரஸ் நைட்ரேட் அண்ட் அமோனியம் நைட்ரேட் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா 4Fe plus 10HNO3 gives 4FeNO3 2 plus NH4NO3 plus 3H2O. So next the ion react combines with the concentrated H2SO4 to react to form the ferric sulfate and liberates SO2. So this is the reactions. So 2Fe plus this is the ion and H2SO4 gives Fe2SO43 plus 3SO2 plus 6H2O. So this is the chemical properties of the iron. So physical properties and chemical properties we have learned. The next one is what are the types and uses of iron. So big iron, steel, wrought iron. So big iron. So it is used in making pipes, stoves, radiators, railings, manhole covers and drain pipes. அதாவது இதில் என்னது 2 to 4.5% of carbons. ஸோ இந்த பிக் அயன்ல என்ன 2% வந்து 4.5% வந்து கார்பன் இருக்கு. இது எது எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா ஸ்டவ், ஓகேவா, நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே ஸ்டவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு பைப்ஸ், அதாவது ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸ்லாம் பைப்ஸ்லாம் போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பைப்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு, ரேடியேட்டர்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ரெயிலிங்ஸ் மீன்ஸ் கழிவுநீர் குழாய்கள், அதாவது சாக்கடை ட்ரைனேஜ்லாம் போதில்ல, அந்த பைப்ஸ்லாம் உருவாக்குறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. These are the makes in the big ions. So the next one is steel ions. Greater than 0.25% of carbon contains in the steel ions. So it is used in the construction of buildings, machinery, transmission cables and TV towers and in making alloys. So housework, buildings, அதாவது இந்த ஸ்கூல், அப்போ ஹவுஸ் எல்லாமே இதில் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க. அதில் கம்பிலாம் போடுவாங்க, ஓகேவா, அது அந்த அயன் வந்து ஸ்டீல் அயன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கேபிள் ஒயர்ஸ் அந்த டிவி டவர்ஸ்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டீல் அயன் தான் யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரவுட் அயன். ஸோ திஸ் ரவுட் அயன் கண்டைன்ஸ் 0.25% to 20% of wrought carbon. So this iron used to making the springs, angers and electromagnets. This making with the wrought iron. So these are the
uses of what is this? Iron and types. So what are the types of iron? Big iron, steel iron, and route iron. So these are the uses of iron. So in this class we have discussed about metallurgy of iron. So what are the ores in the iron? Hematite, magnetite, and iron pyrite. How to the hematite ore extracted from the iron? There are many steps involved, that is concentration by gravity, separation, roasting, and calcination, and the smelting process. So what are the physical properties and the chemical properties of iron, and types and uses of iron? In this class we have learned. So any doubt, ask me and clarify the doubts. I believe that all of you write observation note and class note. Thank you, student.